you feel 2 days later? Pretty similar. My heart hurts for us. My heart hurts for our guys. It's definitely gonna eat us up for a little bit, eat me up for a little bit. But you know, I'll definitely vow to come back stronger, vow to come back better. But I'm definitely gonna let this one marinate, let it soak in for a little bit before I just move on. Have you watched a game, or you need more time to do? I've watched like highlights and stuff. I've watched the TV highlights a couple times now, but I haven't watched the full game film yet. What's the plan for you for your rehab? I think just so far they want me to come in every single day, treat it like I'm playing a game next week, and then I know whenever I go back to Arizona for a couple months, that's going to be the main focus, getting the hamstring right and making sure nothing ever happens again. What do you think is the key to getting it right? Time, just time. I know you took a lot of time after the Toronto game when you injured it. Mm-hmm. Did you felt ready though? Like did it feel 100% when you came back? No, we knew it wasn't going to be 100% for the rest of the year because of the severity of the injury. I think I came out and said it was a grade 3C tear, which is basically as bad as it gets besides it being torn off the bone. As soon as you tear it off the bone, I think it's a 9-month recovery. But yeah, that type of injury, I guess, takes like four months to recover. So, yeah. I know you refuse to use the injury as an excuse or anything like that, but just as an explanation, I thought like the first interception, when you try to get the ball to Philpott, like since day one of training camp, I saw you complete that pass, whether it was in Saint Jerome or in Saint Leonard. How much did the injury affect perhaps like your throwing motion? Because that's a ball we saw you complete regularly. Yeah. It very well could have, but I mean, as you saw towards the end of the game, I think I threw maybe one of the best balls in my whole life, the deep ball I threw to Tyler Snead on the sideline. So I can't use it as an excuse at all. I was capable of making every single throw possible. I think the Hail Mary, I think I threw that thing like 70 yards in the air, so there shouldn't be any excuse. And that was after I tweaked my hamstring on the last drive. So there's no excuse. I got to deliver Tyson a better football there, and yeah. Have you already met the coaches, talk about the season, how proud they are? A couple of them definitely came up to me after the game. I haven't talked to the coaches yet. I haven't responded to, I feel bad, I haven't responded to anyone who's messaged me. I'll get to that soon. But yeah, just kind of soaking it all in still. What did the coaches told you right after the game? All really, really, really positive messages, all super proud. And, just I think AC told me that I was beyond my years the way I'm playing, and I've got a long career ahead of me, but he understands that this one's gonna hurt for sure. Are you able to be proud of yourself at this point? Deep down, yeah, I think I am proud of myself, but I'm also sick to my stomach. I think I mentioned it, you play the worst game of your career in the biggest moment of your career, and yeah, it'll eat you up for a little bit. You talk about AC. He lost at the Grey Cup, and he lived that. What did he tell you from experience, rebounds? He didn't really talk too much on that, honestly. He just mentioned, how proud he was of me, and and just to continue working and continue being myself, and good things will happen. How much confidence have you gained throughout your first season as a starter? Because at this time last year, you thought, you're a really confident individual, but you thought you could be the man
but now you have, a season as a starter, although, plagued by injury. But what have you learned about yourself, as being the guy, the number one guy this season in the CFL for the first time? Yeah, just kind of reconfirm that I can play in this league, and I can be good in this league. It's just, it's tough. Just go the whole year for that one big moment, and to get ourselves a ring and a championship, and you come up short, and I don't want to feel like it's a wasted season, because it's never a waste, and you learn from everything. You learn from all your experiences, but it definitely hurts. I'm going to ask you a tough question right now. QBs want to be on the field at all times, but in the situation where the ball's fumbled at the goal line from the 3 yards out, am I guessing that you would have liked to have been there? Do you feel like you're sort of exposing yourself to the opposition, telling them what's coming at that moment? Well, no. The first thing I'm going to say is Shea Patterson has been absolute nails for us. He came in and was 15 times better than anyone was expecting. Fortunately, we've had Dom Davis. He was unreal at the short yardage position. Caleb Evans was unreal. I think he had a 14 touchdown season. And if Shea was here the whole year for us, he probably would have had a 20 touchdown season. We were never stopped one time in short yardage. So, those things like that happen. But I feel for Shea, and if I don't turn the ball over 3 times, he's not in that position. Yeah, of course, I'd love to always have the ball in my hands, but I also understand, I have a hurt hamstring, and Shea's phenomenal at what he does. So it's just a tough situation. The ball was slick, it pops out, and we at the end we still had a chance to find a way to go down and tie it. So I can't. All I can say is I feel for him, and by no means is that game on him. And again, if I take care of the football, it's a different game. Just back to the injury, I don't know if in retrospect, did you learn anything by the way you trained coming into this season? Like, is there a feeling that you might have overtrained at all? I think that's been talked about a little bit. Maybe I trained too hard. I don't know. I didn't really believe that was a thing, I guess, until now. So it'll be something that I'll definitely monitor. But, yeah, we'll have to work that out as a team, I guess. Yeah, following up on that question, I mean, you change your body throughout the off season. Are you going to change your plan, during the off season? How you work out, work on flexibility, stuff like that, even like Pilates, or usually great, especially when you have hamstring issues. Yeah. Again, I'm probably gonna have to look into it a little bit more. I mean, I did do Pilates last year. I know every day that the place that I train at, we do like core flexibility and stretching for about 45 minutes to an hour before every single session. So I don't know. I just, and part of me thinks it's just a freak injury that happened, and then it, maybe it was from overwork and all that, and then I just never kind of let it recover, because it did happen in April, and we dealt with it the whole year, and it needs time. Yeah. And especially, this was your first training camp as a number one quarterback. Mm-hmm. Was there, some part of you were like, man, I need to show up from day one and show that, I deserve to be the starter even if I'm injured? Was that part of your... Yeah, selfishly I'd say yeah. But I also don't think we knew how bad the injury was, or even what the injury was at that point, because I was able to do training camp, and I did feel pretty good out there. I did play the 3 games before I got hurt. So, yeah, I think maybe a little selfishly, you want to be like, hey, you've been named the franchise guy now, and you gotta come to camp ready and be ready to go. So, could be for sure.
It must have been difficult for you being injured, in the last stretch of the year. How have you dealt with that? It's been, obviously difficult, but man, it did a great job with the training staff and our team. They gave us everything we needed this week to be available, and that's what I was able to do, was be available to a capacity for the team, and obviously be a leader, be who I am, and help out the best I can. I guess you would have liked to do even more. Was it possible, physically? Or? I mean, absolutely. But just based on situation, guys, obviously we need to stay on the field longer. We were put in a lot of third and second situations. We didn't really get to a lot of our things, and so obviously we need to be in a rhythm, to do those things, and I think that's kind of what held that back. How do you deal with the disappointment, of losing in a Grey Cup, especially, because you guys turned the ball over, Davis wasn't 100%. Watching the game, I get the feeling that it's not necessarily the best team that won. Yeah. No, it's difficult, but I've been able to reflect, and, I got to see my kids who haven't seen me in a week, and they was actually able to bring mine, it's a blessing. Like, this team went through everything this year, and to be in that game, it just means the most to us. Obviously, we didn't get the job done, but it comes down to three things: explosives, turnovers, penalties. You said it right, and if the other team beats you in those, it's hard to win football games. So you can't be as mad, but you got to be proud in what we did this year. The effort we did. Excuse me. The outcome obviously isn't what we wanted, but there's so much to build on. And I'm so hungry for next year, to be honest with you. We just talked with Davis, and he looked disappointed, obviously. What can you say about his season? Man, I mean, the guy's a warrior. You guys saw it. Like, freaking re-pulled it again out there and goes right back out. I mean, there's nothing I wouldn't say bad about that guy. Like, that guy elevates every single person around him. Who he is what this team lives and breathes. He's hurting more than anybody on the loss. It's probably going to take him longer to get back, from that. But as a teammate, as a brother, man, I love that dude, and I know he's going to go through it, but we're going to be back. He's going to be even hungrier. And the big thing for, I think, all of us is we're going to make sure we stay available next year, and we just give ourselves the opportunity to bring it home. You mentioned, next season, but last year, not from you, but from other players, we're talking about next season. But when you look back, the last two playoff losses, there was a total of 9 turnovers, So next year becoming 2 years, like, you see what I mean? Like, do you feel that you guys, have been missing opportunities, not only this past season, but even last year? You guys have, the best record in the regular season, but those turnovers just... For sure. I mean, but if I think like that, guys, I can't dwell in the past. Like, obviously things happen, but you gotta move forward. There's going to be another opportunity. Are we going to be in the game, or are we going to lose in the final? No, we're going to make it to the game. Now, are we going to finish this time? And obviously that gives us the opportunity to do it. But at first we got to step into the limelight again and go do the work. We got to go make sure we're in the ability to be in the playoffs. Then we got to go win those games. And obviously we got to finish it. And we had an opportunity to. This team, we fought all the way to the end. I don't know about you guys. I still believed when that ball was in the air that, shit, we might get a tip and it might fall our way. We all believed. Nobody had any doubt. And I don't think anybody in this building has a doubt or any unbelief on what we're going to do here moving forward. There's a lot of the culture in this building, guys. It's not fake. It's real. And to win championships in this league, it's hard. Respectfully, that team that we just played, they're really good. They're really good. And there's a lot of respect to them as well. What's your plan for the off-season? Man, rest first. Let's rest. Get the body back, and then obviously, it's time to work. It's going to be time to work and come back in the best shape that I can be for this team. Sérieusement, vraiment, la réponse des fans puis du monde au Québec, à Montréal, le support qu'on a eu, ça aide beaucoup. Puis après ça, voir sa famille, ça l'a aidé que notre famille était là-bas. Après la défaite, on est retourné à l'hôtel, puis si tu restes juste entre nous, ça vire dans la déprime, puis ça vire vraiment sombre. Puis avoir les membres de la famille qui étaient là, qui nous ont aidés, puis tu réalises qu'on a quand même fait beaucoup de sacrifices, on a travaillé vraiment fort pour se rendre là. C'est pas le résultat qu'on veut, mais je pense qu'il va être fier. Surtout maintenant, après 48 heures, on peut regarder qu'il y a des choses qu'on aurait aimé faire, ce match-là, qu'on n'a pas été capable de faire, mais au moins d'avoir été sur le grand stage, puis avoir amené l'équipe jusqu'à là. On peut travailler là-dessus, puis je pense que ça va nous motiver pour l'année prochaine. Davis, il s'en voulait pour les revirements.
Mais je présume que défensivement aussi, au milieu du match, il y a eu des périodes plus difficiles pour vous autres. C'est quoi le sentiment que tu as par rapport à tes coéquipiers en défensive sur la responsabilité qu'eux autres sentent dans cette défaite-là? Tout le monde a une part de responsabilité. Tous les joueurs. On inclut tout le monde. C'est ça la réalité du sport. C'est pas une personne qui est responsable nécessairement. Je veux dire, tout le monde contribue au succès ou contribue à la défaite. Et défensivement, on a notre part à faire, qu'on n'a pas été capable d'arrêter la course. Ça a été un fait. On savait exactement qu'est-ce qu'ils faisaient, mais ils ont été capables de l'exécuter quand même. Puis, tu sais combien de plaqués qu'on a manqué. Fait que, on a notre part de responsabilité. C'est zéro tout sur la faute de Davis. C'est l'équipe en tant que telle. C'est ça la réalité d'une équipe. C'est tu gagnes puis tu perds en équipe. Puis je sais quel type d'humain, quelle personne il va vraiment se sentir responsable, mais c'est pas tout sur lui. Entre joueurs, après le match, qu'est-ce que vous vous dites quand ça arrive? Il n'y a pas grand-chose que tu te dis. Je te dirais que c'est pas mal le silence. Tu te donnes des accolades, puis c'est là que tu vois vraiment la vraie couleur de l'équipe, on va dire. On va voir si tu étais vraiment uni ou si c'était entre guillemets de la bullshit. Mais on était, tu sais, il y a eu des accolades. On voyait qu'on était unis, puis on voyait que c'était vraiment vrai, qu'est-ce qu'on avait parlé, cette culture-là. Fait que c'est ça qui fait encore plus mal. Ça fait 2 saisons que vos éliminatoires se terminent à moins d'une possession de ballon, mais l'année passée, 5 revirements, cette année, 4 revirements. Vous en avez, tu sais, ça a été le leitmotiv de la saison, le tuck it in, puis c'était pas tous des ballons échappés, là, on s'entend, mais c'était ça quand même, le point saillant, si on peut dire, de cette saison-là, de s'assurer de ne pas commettre de revirement, puis c'est encore ça qui vous coule, ça. Est-ce que c'est un aspect qui, je veux dire, qui fait plus mal encore, que ce soit les mêmes raisons? Ben, c'est quelque chose qu'on avait parlé toute l'année. On savait que c'était le nerf de la guerre, c'était de protéger le ballon, puis tu termines le dernier match sur des erreurs que tu pensais que tu avais corrigées. Puis honnêtement, faut aussi dire, je pense que si tu regardes sur le succès de cette équipe-là, on était quand même capable de protéger le ballon assez bien. Puis il y a une réalité des choses, je veux dire, le jeu a été fait, le ballon a été frappé du côté, puis des fois aussi, ça tombe pas de ton côté. Fait c'est pas une question de, à un certain point, à un moment donné, c'est plutôt une question de, on n'en a pas assez parlé, à l'inverse, c'était tellement l'emphase toute l'année, puis que ça arrive sur ce jeu-là, c'est de la malchance, c'est une question de discussion. À un moment donné, tu peux pas trop aller chercher, c'est dommage parce que c'est quelque chose que on avait mis tant en emphase, puis on pensait que ça allait pas être de cette façon-là, mais ça fait partie de la guerre. Quel est ton statut contractuel et comment tu entrevois l'avenir tous ensemble ici à Montréal? Pouvez-vous encore être la même formation selon toi? C'est ça qui va être qui est le plus triste, c'est que chaque édition n'est jamais la même. Puis cette année, c'est une des plus belles éditions que j'ai jamais été. J'ai jamais fait partie aux Alouettes de Montréal. J'ai vraiment, 2023, c'était un feeling vraiment exceptionnel, mais cette année, c'était même pas proche. Comme ça me faisait penser encore plus à mes années universitaires. C'est vraiment été un sentiment de famille, quelque chose que je recherchais aux Alouettes de Montréal. Vu que c'était mon équipe d'enfance. Fait que je veux juste remercier tout le monde, tous ces joueurs-là, toute l'organisation, parce que ça a été une année vraiment incroyable, malgré le fait qu'on n'a pas été chercher cette victoire-là. On aurait tellement aimé ça, pouvoir redonner ça aux fans, à la ville. Mais ça va être la réalité du football qu'il y a des joueurs qui ne vont pas revenir. Puis c'est ça qui est triste là-dedans, mais j'ai confiance à l'équipe du football là. Puis toi, capable. Puis toi, personnellement? Puis moi, personnellement, c'est sûr. On sait mon cœur, il va où. Fait que, j'aimerais bien rester à Montréal. Ce groupe de joueurs a accompli beaucoup lors des 3 dernières saisons. Tu as mentionné le fait que vous étiez sur le plus gros stage de la Ligue canadienne, en participant à la Coupe Grey encore une fois. Mais tes opportunités ratées l'année dernière, cette année, quand on regarde ça, je trouve que c'est très facile pour nous à dire. Mais cette équipe-là aurait pu gagner peut-être même 3 Coupes Grey de suite. Vous avez le potentiel. Ouais. Vous avez fini premier dans l'Est l'année dernière. Cette année, encore une fois, un match d'un écart d'une possession. C'est quoi le sentiment quand tu penses à ça? Parce que c'est comme si, dans un match de football, il y a des jeux qui sont laissés sur le terrain, mais c'est comme si il y a peut-être des championnats que vous avez passé très près d'acquérir. Ben, tu veux ça. Tu veux faire partie d'une équipe que tu as la chance de pouvoir gagner. Tu as des équipes dans n'importe quel sport que tu sais que quand la saison commence, ben, c'est peut-être pas l'équipe qui va pouvoir se rendre jusqu'au bout.
sais, je veux dire, le terme une équipe en reconstruction, on entend ça souvent, mais nous, c'est pas le cas. C'est une équipe qu'on sait qu'on peut gagner. Après ça, c'est une question d'exécution, puis de ne pas être capable d'aller gagner. C'est excessivement difficile une des affaires que, tu sais, c'est ma première défaite de Coupe Grey, puis on dirait que c'est la fin du monde. Puis une des choses que je me suis rappelé, puis que j'en ai parlé avec les gars, c'est moi, quand je me rappelle des Alouettes des années 2000, ben, je me rappelle d'une dynastie, mais qu'est-ce que le monde ça rappelle, peut-être vous en rappelez, vu qu'on est dans le sport, mais ils ont perdu 5 fois aussi la Coupe Grey. Puis ils sont quand même revenus. Si tu regardes 2008, quand ils ont perdu ici au Stade olympique, ça devait comment être le sentiment quand tu es devant tous tes fans. Puis les 2 années après, ils ont été la chercher. Fait que c'est là que c'est tout dans la mentalité. Puis si tu regardes Jason Moss, comment il a parlé aux médias après, c'était quoi son état d'esprit, c'est positif, ça, au moins. Puis si tu n'apprends pas, c'est là que l'erreur est, mais je pense que tu regardes comment on a appris de l'année passée. Évidemment, les revirements nous ont encore coûté, mais on a quand même été retourné sur ce stage-là de la Coupe Grey. Fait que ça va être assez difficile de voir les joueurs partir pour avoir la même équipe, mais j'espère être capable d'avoir la même équipe et de avoir ces possibilités-là de gagner parce que tu sais pas combien de fois tu peux retourner, tu veux pas perdre cette opportunité-là de gagner un championnat. Tu veux pas avoir l'équipe qui aurait dû ou qui aurait pu gagner, mais qui n'a jamais été capable de gagner. Après une longue saison comme ça, il y a une fatigue mentale, j'imagine physique. Comment tu comptes régler ça? Ah, ben, tu sais, je peux en faire ton podcast, là. Ça va aider, hein? Fait que, non, pour vrai, ben, c'est le repos. La première chose, c'est tellement long une saison. Fait que le repos physique, mental. Moi, c'est la même recette depuis 5 ans. Fait que je prends off jusqu'au temps des fêtes, puis après ça, on recommence l'entraînement. Puis ça va faire du bien. Je pense que ça va faire du bien. Surtout comment ça l'a terminé, mais ça va être aussi un goût amer. Ça va pas être un off-season autant le fun, mais peut-être ça va être un off-season qui va être plus motivant. Commence un peu à faire le deuil de ce qui est arrivé. Ouais, mais tranquillement, pas vite. Tu finis par accepter le sort qu'on s'est infligé, puis d'avoir perdu, puis de réaliser que c'était la dernière fois que l'édition 2025 jouait ensemble. Tu l'acceptes, tu regardes, ça va pas moins mal à chaque fois que tu regardes la partie ou que tu y repenses. Mais on se dit encore une fois que c'était quelques petites erreurs, quelques petits éléments qui auraient pu aller chercher le momentum, qui auraient pu aller nous chercher la victoire, qui nous a glissé entre les mains. Là. Ça fait encore plus mal de savoir que vous l'aviez, tu sais. Je pense que ça a fait encore plus mal. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que cette année, en allant à Coupe Grey, on dirait qu'on y allait pas pour gagner. C'est drôle à dire, là, mais pour gagner à Coupe Grey, on dirait que c'était comme on s'en va à Coupe Grey, puis c'est sûr qu'on la gagne. C'était même pas pour essayer d'aller la gagner. Puis même au courant de la partie, on l'a senti que OK, ben c'est des choses qui arrivent. On va finir par gagner de toute façon. On va trouver une façon. Puis on a fini par réussir à trouver une façon. On n'a pas réussi à exécuter certains jeux. Mais honnêtement, on était à quelques doigts, quelques verges de créer la zizanie, puis qu'on a ressenti l'effet de peur là, de l'autre côté, probablement. Là. L'effet de peur avait commencé déjà du côté des Riders. On peut sentir être tendu. Est-ce que vous autres aussi, vous l'avez ressenti? Parce que c'est comme si, OK, comme tu le mentionnais, tout ce que vous avez vécu durant l'année, c'est comme si, OK, là, la mauvaise période de ce match est passée. Là, les Alouettes vont se mettre en marche, puis on dirait que les Riders le ressentaient aussi. Est-ce que vous avez senti? Oui, puis honnêtement, il n'y a jamais eu le sentiment de panique de notre côté. C'est ça, on a tellement vécu des hauts, des bas durant la saison, puis durant certaines games qu'on savait qu'on avait ce qu'il fallait pour finir par gagner la partie. Puis, c'est sûr que même à la mi-temps, on n'a pas joué à la meilleure mi-temps qu'on aurait dû jouer, mais c'était même pas, comme on s'était dit, c'était même pas de l'adversité qu'on faisait face, c'était juste un match de football conventionnel, puis on perdait par 8, puis on allait juste continuer à gagner, puis on allait trouver une façon, puis c'est ce qu'on faisait, puis on allait trouver le déclic. Après ça, il y a le field goal qui a été manqué, de 39 verges. Là, c'est sûr que là, tu dis, c'est là que ça se passe. Ouais. Ça, c'était l'élément qu'il fallait pas qu'il arrive pour eux, pour nous donner l'étincelle supplémentaire, puis on a réussi à traverser le terrain au complet, puis après ça, à imposer notre sort. Malheureusement, bon, ça n'a pas fini comme on voulait, mais tout au long, il a cru. Puis à partir du moment qu'ils nous ont donné une brèche, on a voulu la prendre.
Tu es un vétéran dans la LCF, tu as vu plusieurs corps arrière, tu as joué un rôle de leader dans les équipes. Comment tu entrevois l'avenir pour Davis Alexander là, sur le long terme? C'est une belle avenir, honnêtement. Là, comme, on peut pas demander un meilleur départ pour un corps arrière dans une carrière. Là, honnêtement, en saison régulière, invaincu. Sa seule défaite qu'il a, c'est à la Coupe Grey. C'est un gars qui a montré énormément de résilience. C'est un gars qui a montré extrêmement beaucoup de maturité. On a quand même tassé un vétéran qui a gagné une Coupe Grey, MVP d'une Coupe Grey, qui a amené son équipe premier dans la Ligue. Puis on a perdu, puis pas nécessairement à cause de lui, à la finale de l'Est. Puis on lui a quand même donné les clés. Il y avait une grosse pression sur les épaules. Puis mine de rien, il a passé à travers tout ça en ayant moins une jambe. Puis, tu sais, avoir focusé sur tout ce qu'il a à penser, puis tout ce qu'il a passé à travers par rapport à sa jambe, là, honnêtement, tu sais, les gars vont jouer pour ce gars-là pour les 10 prochaines années, puis ils savent qu'ils ont un leader, puis ils savent qu'ils ont un gars qui va tout donner jusqu'à la fin. Là. On a pu voir, puis tu sais, j'ai eu la chance de voir les images. Je l'ai vu en live, là, mais après ça, à la TV aussi, là, tu vois, là, tu sais, à partir du moment qu'il a commencé à courir pour de vrai à la fin, là, quand il restait pas beaucoup, il s'est claqué. J'ai pas vu les rapports médicaux, là, mais j'ai l'impression qu'il s'est reclaqué ou il s'est refait mal. Puis, il a même pas bronché, il a juste voulu, hey, let's go, on retourne. Puis, il a continué à travailler. Puis ça veut dire énormément dans les yeux d'une équipe, d'une équipe de football. Là, ça veut dire vraiment beaucoup pour nous. Là. C'est Alexandre. Merci. Merci. Personnelle, tu fini deuxième des plaqués, j'imagine que tu veux continuer. Ouais. Puis tu sais, moi, c'est ça mon message aussi là, aux entraîneurs. Je veux continuer à jouer pour les Alouettes de Montréal. Là. Je veux continuer à jouer au foot. J'ai du fun. Tu sais, moi, honnêtement, en tant que... Ma réalité, c'est que quand je viens ici, ben, je joue au ballon avec mes amis. Peu importe l'âge que j'ai, c'est la même réalité, c'est la même mentalité que j'ai. Je le fais vraiment pour le vestiaire, pour la chimie de l'équipe. Inévitablement, je le fais devant les partisans, ma famille, mes amis, mes enfants. Fait que, tu sais, j'ai juste du fun à faire qu'est-ce que je fais, puis, tu sais, si je peux le faire le plus longtemps que je peux, ben, je vais continuer à le faire. Là. Been well, less than 48 hours actually since the game, but I've got time to reflect on it and what comes to mind. When you think about that game, what do you feel inside of you? Just looking back on it and reflecting on it. Obviously in your head, your mind's racing and you're kind of nitpicking through. All these little things that you felt you could have done better, but it's over. It's done with. The reality of it is we didn't get the job done. We didn't get to finish it, but now we're looking forward to next year. And I know this team and this group will be back, and we'll put ourselves in that position again. Next time we will finish and we will win. What about Davis Alexander? He looked obviously disappointed, but he's the guy, right? I think everybody was disappointed after the game. I think, everybody kind of wanted some plays back, wanted some things that they could have done better, and that's just after every game, but especially in a game like that, in a big game, you look at it maybe a little harder, a little longer. But proud of everybody who went out there. I know a lot of guys were kind of beat up and bruised up, and for them to go out there still and perform and kind of do what they did says a lot about us, says a lot about our team and, our group and, kind of how our year went. I felt we had a roller coaster every year, and, to do what we did still and make it to that point says a lot about us. Obviously, you ask everybody in that locker room, we want to win, and, we're not satisfied. But, like I said earlier, we know we'll be back and we'll put ourselves in a position to win again. You've lived with Davis all season. Can you illustrate it at all? Some of the stuff he was going through? Yeah, I think everybody kind of knew about, the leg injury, and he'd been dealing with that majority of the year and, came back, had to deal with it again. So, just that nagging kind of thing throughout the whole year, and then in playoffs, kind of redoing it and having a week's notice and having to go out there and play. I say less than 1% probably would have played with, that injury, and for him to go out there and still perform the way he did and put it all out there on the line for us. That's just the type of guy he is, type of competitor he is, and type of leader he is for this team, and that's why everybody follows him, and that's why it's different when he's out there, and you guys can see it on the field. The energy is just different. What are your reflection on your season? So far, even you got 1,000 yards, so you can play in this league regularly. Mm-hmm. Yeah, no, I mean, I felt personally this year was big for me, just especially coming off injury last year. I wanted to kind of
go out there and prove that I could play a whole year, play a whole season, and, you know, perform at a high level. So, yeah, you know, I'm happy about that. Obviously, the goal at the beginning of every year is to win a Grey Cup, and, you know, we came up 1 game short, and it doesn't matter if you're 1 game short, couple games short, don't even make playoffs. You know, the main goal is the main goal, and, you know, we didn't reach that this year. But, you know, just proud of this group, proud of the whole year throughout, just no matter what happened throughout that year, how we battled and how we responded to adversity. And, you know, I know this group will be back.